Hi there. This is Jasmine from Hola Language Lab. ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് ജനറലി കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ വിത്ത് സ്പീക്കിംഗ് മോഡ്യൂൾ. സോ സ്പീക്കിംഗ് മോഡ്യൂളിൽ ജനറലി ഒരു മിസ്കൺസംഷൻ നമ്മൾ ഒരു സ്പീച്ച് പറയുന്ന പോലെ പോസസ് ഒക്കെ വെച്ച് അങ്ങനെ പറയണം. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ മിസ്കൺസെപ്ഷൻ. നമ്മൾ അങ്ങനെ അല്ല പറയേണ്ടത്. സോ സ്പീക്കിങ്ങിൽ വരുമ്പോഴത്തേന് ഫ്ലുവൻസി ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഓവർ ദർ. So fluency in that's your ability to speak without pauses, without hesitation, without self-correction. Or word that it's okay. Move on. Yeah, and you can also skip words that are difficult because when you compare the hesitation that you would make, our അറിയാൻ വയ്യാത്ത വാക്ക് പറയാനും as to നമ്മളൊരു വാക്ക് properly skip ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ that gives you more fluency. Yes. So I hope this was a useful tip. സോ റൈറ്റിംഗ് പറയുമ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്സ് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ വരേണ്ടത് ഈസ് വേർഡ് ലിമിറ്റ്. കാരണം PTE ഭയങ്കരമായിട്ട് പീനലൈസ് ചെയ്യും ഇഫ് യു ഗോ ഈവൻ വൺ വേർഡ് ബിലോ ദ വേർഡ് ലിമിറ്റ് ഓർ വൺ വേർഡ് അബൌട്ട് ദ വേർഡ് ലിമിറ്റ്. സോ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വേർഡ് ലിമിറ്റ്സ് എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ബിക്കോസ് ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ കോമൺ മിസ്റ്റേക്സ് ദറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് മേക്ക്. സോ സമ്മറൈസ് റിട്ടൺ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം റൈറ്റിംഗിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യം. അതിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഒരു 55 വേർഡ്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എഴുതണം. കാരണം നമ്മൾ 55 കുറവ് എഴുതിയാൽ ദേ ടെൻ ടു reduce your marks for content. So 55 is the limit that you should keep in mind, and maximum 70 കൂടല്ല. So saying listening in the first task ഒരു summarize spoken text എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാസ്ക് ഉണ്ട്. So for that task also you can keep this is the same word limit that you can keep in mind for that task. 50 to 70. 55 to 70 for summarized written text, 50 to 70 for summarized spoken text. And for essay it's 200 to 300. And couple of mistakes apart from grammar, spelling mistakes that students make here is essay വരുമ്പം you should leave paragraphs in between. You should write it in 3 or 4 paragraphs with space in between. Enter bar അടിച്ചിട്ട് space, 1 line space കൊടുക്കണം. But you don't need to do this for summarized written text or summarized spoken text. In fact, enter അടിച്ചാൽ it kind of messes up with the algorithm. So do not press enter when it comes to summarize written text as well as summarize spoken text. പക്ഷേ essay വരുമ്പോൾ make sure you leave 1 line gap in between so that you will get marked for structure, development and coherence. So that was pretty much about writing module. So one of the very common mistake or one of the very common things that students miss out in reading module is time. So ഒരു common structure നമുക്ക് we can keep in mind. So when it comes to reading and writing fill in the blanks, make sure you solve it under 2 minutes. And reading fill in the blanks, make sure you solve it under 2 minutes. ബാക്കി എല്ലാ questions അവിടെ വരുന്നത് make sure you solve it under 1 minute. So this is one of the most common mistakes that students make. So in case you take a little extra time for one of the fill in the blanks, make sure if a reading and writing fill in the blanks ആ ഓർഡറിൽ വരുന്ന next question ആണ് multiple choice multiple answer. What you can do is without reading you can click on any one answer and then click on next. Another common mistake that students make in reading module is clicking more than one option in reading multiple choice multiple answer when you're not sure of the answer. Please ensure that you click only one option when you're not sure of the answer because there are negative marks there. So these are a couple of tips when it comes to reading module and couple of mistakes that students make that you can work on in order to get a better score. നമ്മുടെ ലിസ്ണിംഗ് മോഡ്യൂളിൽ PTEയിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ജനറലി കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ജനറലി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കോമൺ മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് അല്ലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോകുന്നത്. വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ലിസ്ണിംഗ് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് നമ്മുടെ ആ ഫോക്കസ് പോവാൻ. സോ മേക്ക് ഷുർ യു ഫോക്കസ് or you make a conscious effort to focus on the task at hand. When it comes to listening module, make sure you take notes efficiently. These are a couple of things that students generally make mistake when it comes to listening module. PT വരുമ്പോഴത്തേന് സ്റ്റുഡൻസ് ജനറലി കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. One very common mistake is not reading the instruction given on the top. So നമ്മൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ലെറ്റ്സ് സേ ഡിസ്ക്രൈബ് ഇമേജ് നമുക്കറിയാമല്ലോ, അവിടെ ഒരു ഇമേജ് വന്ന് നമ്മളതിനെ കുറിച്ച് പറയണം. ദിസ് ഇസ് അണ്ടർ സ്പീക്കിംഗ് മോഡ്യൂൾ. അതുപോലെ സമ്മറൈസ് റിട്ടൺ ടെക്സ്റ്റിനോ സമ്മറൈസ് സ്പോക്കൺ ടെക്സ്റ്റിനോ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ഒന്ന് ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പിക്ചർ അഥവാ ഒരു വീഡിയോ വരും.
സോ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പം നമ്മൾ ഈസിലി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദറ്റ് യു റീഡ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കെയർഫുള്ളി. PTE വരുമ്പം വെൻ യു ഡു യുവർ എക്സാം മേക്ക് ഷുർ യു റീഡ് ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ഈവൻ വെൻ യു ഡു യുവർ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അതൊരു ഹാബിറ്റ് ആക്കണം. That you read the instructions given on each of the question very carefully. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കെയർഫുള്ളി വായിക്കുക. So hope you can work on them to get a better score. That's all from me for today. Thank you.